Rupanuga sadhu jone smara prache bhastoti chare. Rupanuga sadhu jana vachanayana. Sorry? Oh, he just put the light in my eye. It's like, it's the sun, I'm in Petersburg. I'm not used to the sun. Vaishnava Ganam
Perivochik. Oh, okay. Okay, sure. Read. Do we have the book? Did we lose the book? English. Oh, English. You want me to sit there? I know. It's better for the light, isn't it? Sit down there, please. Maybe some. Maybe that one with the wood. Serious story. Now you're under the boss too. Ha ha ha. Oh, I didn't put a marker. Oh well, what does that mean? That means we're going to have to make it up. Yesterday. Yes. You weren't here? Yeah. Well, you should have a mark. You should be able to tell me. What number have you got? 46 and 47. На какой закончили, помните, вчера? 46-я, 47-я. Что там было-то? Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we continued reading from Chaitanya Charitamrita. Продолжаем читать из читания Чаритамриты. Jate bangshi dhani shuk na dekhi se chana mukya japi nahi koyalamba nija de kori priti kevala kamera diti prana kite koryadharan. It's 47. Okay? You got it? I see, yeah. Even though I do not see the moon-like face of Krishna playing on his flute, and although there is no possibility of meeting him, still I take care of my own body. That is the way of lust, and in this way I maintain my fly-like life. Хотя я не вижу луналикого Кришну, играющего на флейте, и мне не суждено встретиться с ним, я все равно продолжаю заботиться о теле. Это не что иное, как вожделение. Так я влачу жалкое существование, подобно букашке. Krishna prema sunimala jena shuddha ganga jha se prema yamri tera sindhu nirmala se anurage nalokaya anyadhage shukla vaste jaiche masi bindu. Love for Lord Krishna is very pure, just like the waters of the Ganges. And that love is an ocean of nectar. That pure attachment to Krishna does not conceal any spot, which would appear just like a spot of ink on a white cloth. Как воды Ганги, любовь к Господу Кришне безукоризненно чиста. Она — это океан нектара. Эта непогрешимая привязанность к Кришне не позволяет утаить ни единого изъяна, ибо они сразу бросаются в глаза, как чернильные пятна на белом полотне. Shuddha prema sukha sindhu paita ek bindu se bindu jagata dubai koi bar yogyanai tatapi bhaulekai kahileva keva patijai. Unalloyed love of Krishna is like the ocean of happiness. If someone gets one drop of it, the whole world can drown in that drop. It is not befitting to express such love of Godhead. Yet a madman must speak. However, even though he speaks, no one believes him. Бескорыстная любовь к Кришне подобна океану счастья. Даже одной капли из этого океана достаточно, чтобы затопить весь мир. Говорить вслух о такой любви к Богу
не подобает, однако безумец не может молчать. В то же время, когда он говорит, никто ему не верит. Это известное высказывание в сознании Кришны. Одной капли достаточно для того, чтобы затопить весь мир. Mata dine dine sarupa ramanande sone nija baba kore navidita bahe visha chala hoy bitare ananda moy Krishna prema adbhuta charita. Again, this is a famous verse. In this way, Mahaprabhu used to revel in ecstasy day after day and exhibit these ecstasies before Sarup and Ramananda. Externally, there appeared severe tribulation, as if he were suffering from poisonous effects. But internally, he was experiencing bliss, and this is the characteristic of transcendental love of Krishna. Так Господь Чайтанья, изо дня в день пребывая в экстазе, открывал свои сокровенные чувства Сварупе Дамадаре и Рамананде Раю. Со стороны казалось, что Господь испытывает невероятные муки, подобно человеку, который отравился сильным ядом, но в душе он чувствовал блаженство. Такова поразительная особенность трансцендентной любви к Кришне. Это очень важный принцип. Материальная жизнь очень радостна для нас, но она не доставляет истинной радости нашему сердцу. В то время как духовная жизнь вызывает очень много трудностей во внешней жизни, но дает очень много радости и наслаждения для сердца. Это факт, которого невозможно избежать. Se prema jamane tar vikram se chane vishamrita ekatra milan. If one tastes such love of Godhead, he can compare it to hot sugarcane. When one chews hot sugarcane, his mouth burns, yet he cannot give it up. And similarly, if one has a little love of Godhead, he can perceive its powerful effects. It can only be compared to poison and nectar mixed together. Те, кто познал любовь к Верховному Господу, уподобляют ее к горячему сахарному тростнику. Он так обжигает, что его едва можно есть, но при этом настолько вкусен, что от него невозможно оторваться. Таким образом, если у человека есть хотя бы крупица любви к Богу, он способен понять ее великую силу. Эту любовь можно сравнить лишь с ядом и нектаром, смешанными вместе. Шрила Прабхупад говорил раньше, что это то, как мы делаем чатни. Слишком горячее, чтобы есть, но слишком сладостное, чтобы отвергнуть. Mahaprabhu spoke. Oh, hang on, I need to read the sloka. So here Mahaprabhu's quoting from where? Vidagdha Madhava of Rupa Goswami. Pira binava kala kuta kotata garbasya nirvasano nischandena madang sadama dori mahankara sankochana prema sundari nandanandana paro jagarti yasyantare Gyante svatamesya vakra madurastena eva vikrantaya. Mahaprabhu said, my dear beautiful friend, if one develops love of God, love of Krishna, the son of Nanda Maharaj, all the bitter and sweet influences of this love will manifest in one's heart. Such love of Godhead acts in two ways. The poisonous effects of love of Godhead defeat the severe and fresh poison of the serpent. And yet there is simultaneously transcendental bliss which pours down and defeats the pride of nectar and diminishes its value. In other words, love of Krishna is so powerful that it simultaneously defeats the poisonous effects of a snake
as well as the happiness derived from pouring nectar on one's head. It is perceived as doubly effective, simultaneously poisonous and nectarian. Господь Чайтанья Махапрабху произнес следующий стих. «Моя прелестная подруга, человек, развивший в себе любовь к Богу, любовь к Кришне, сыну Махараджи Нанды, способен всем сердцем ощутить и горечь, и сладость этой любви. Она действует двояко. Любовь к Богу даже еще более ядовита, чем свежий, сильный змеиный яд. В то же время она изливает на человека такое трансцендентное блаженство, которое заставляет его забыть вкус нектара. Другими словами, любовь к Кришне настолько могущественна, что отравляет сильнее змеиного яда и одновременно обесценивает счастье, которое можно ощутить, купаясь в нектаре. Таким образом, эта любовь заключает в себе как яд, так и нектар». Je kale deke Jagannath Sri Ram Subhadra Sath Tobe jane ailam Kurukshetra Safala Haila Jivan Dekilu Padma Lochan Juraya Tanuman Netra. When Mahaprabhu would see Jagannath along with Balaram and Subhadra, he would immediately think that he had reached Kurukshetra, where all of them had come. He would think that his life was successful because he had seen the lotus-eyed one, whom, if seen, pacifies the body, the mind, and the eyes. Всякий раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху видел Джаганнатху рядом с Баларамой и Субхадрой, ему казалось, что он вместе с ними находится на Курукшетре. В эти минуты Господь Чайтанья думал, что его жизнь увенчалась успехом, ибо он увидел лотосоокого Джаганнатху, доставляющего удовлетворение телу, уму и глазам. Нам следует помнить, что Chaitanya Mahaprabhu in this stage, he is, Krishna investigating all of these experiences that Srimati Radharani has experienced in the manifestation of Krishna Lila that has just happened a few thousand years before. Нам нужно понимать, что на этой стадии Чайтанья Махапрабху испытывает, то есть исследует те чувства, которые Шримати Радхарани испытывала во времена Кришна-лилы. Right, so Kurukshetra has an important place in our line. Курукшетра занимает особое положение в нашей линии. Because there was a meeting that happened there. Потому что там произошла встреча. After Krishna had left Vrindavan, he went to Dwarka and became a king. После того, как Кришна покинул Вриндаван и пошел в Двараку, он стал там царем. И все во Вриндаване испытывали огромную боль расставания. И они слышали о том, что Кришна придет на Курукшетру, поэтому они все пришли туда тоже, чтобы увидеть его. And Jagannath is Dwarka Krishna. He's Krishna in the mood of Dwarka. In the mood of who? Dwarka. Dwarka. Дварака — это двор. Yeah, right. This kind of Krishna, that's Jagannath. Да, то есть Джаганнат — это Кришна в настроении Двараки, правильно? So as Mahaprabhu is seeing Jagannath in Puri, it's the same as Radharani seeing Krishna in Kurukshetra. Пока он говорил, я уже запутался. Да, Сириген. When Mahaprabhu sees Jagannath, когда Махапрабху видит Джаганната в Пури, it's the same. Это то же самое. Because he's in the mood of Radharani, it's the same as Radharani seeing Krishna in Kurukshetra. Это то же самое, что как Радхарани увидела Кришну на Курукшетре. То же самое настроение. And Krishna is investigating what exactly she's feeling in that moment. И Кришна на самом деле исследует, что она чувствует в этот момент. Right? He wants to know. Он очень хочет знать глубину ее любви. So he steals her heart and halo and becomes Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому он похищает ее сердце и становится Чайтаньей Махапрабху. Okay.
Gorudera Sanidhane, Rahi Kare Darashane, Seyanan Anandera Ki Kahiba Bole, Goruda Stambera Tole, Ache Ekanimna Khale, Se Khala, Barilo Ashrujale. Staying near the Garuda Stamba, the Lord would look upon Jagannath, and what can be said about the strength of that love? On the ground beneath the column of the Garuda Stamba was a deep ditch, and that ditch was filled with the water of his tears. Стоя возле Гаруда Стамбхи, Шри Чайтанья Махапрабху, не отводя глаз, смотрел на Господа Джаганатху. Что можно сказать о силе его любви к Господу? Под Гаруда Стамбхой есть глубокая канава. Она вся была наполнена слезами Шри Чайтаньи. Taha hoite ghare asi, matira upare basi, nake kore prithvi likha, ha ha kaha Vrindavan, kaha Gopendra Nandan, kaha se bangshi badan. When coming from the Jagannath temple to return to his home, Mahaprabhu used to sit on the ground and mark it with his nails. And at such times he would be greatly morose and he would cry, Alas, where is Vrindavan? Where is Krishna, the son of the king of the cowherd men? Where is that person who plays the flute? Вернувшись из храма Джаганатхи домой, Шри Чайтанья Махапрабху садился и царапал землю ногтями. В безутешной печали он восклицал: «Как мне попасть во Вриндаван? Где мне искать сына царя пастухов, Кришну, играющего на флейте?» Kaha se Trivangatam, kaha se Venugam, kaha se Jamuna Pulina, kaha se Raspilas, kaha Nitya Gitahas, kaha Prabhu Madana Mohan. Mahaprabhu used to lament by saying, Where is Sri Krishna, whose form is curved in three places? Where is the sweet song of his flute, and where is the banks of the Jamuna? Where is the rasa dance, and where is the singing, the dancing, and the laughing? Where is my Lord, Madan Mohan, the enchanter of Cupid? Где Шри Кришна, чье тело грациозно изогнуто в 3 местах? Где сладкозвучные трели его флейты, и где берег Ямуны? Где раса лила? Где танцы, песни и смех? Где мой Господь Мадана Мохан, очаровавший самого Бога любви? Так сокрушался Шри Чайтанья Махапрабху. Utilo nana bhava beg mone hoilo yuddeg khana matra nare gonaite prabala viraha nale dairja hoila tholamole nana shloka lagila porite. In this way various ecstatic emotions evolved and the Lord's mind filled with anxiety. He could not escape even for a moment, and in this way, because of fierce feelings of separation, his patience began to totter and he began to recite various verses. Разнообразные экстатические эмоции переполняли Чайтанью Махапрабху, приводя его в смятение, от которого он не мог избавиться ни на миг. Из-за жгучего чувства разлуки Господь Чайтанья утрачивал самообладание и начинал декламировать такие стихи. Amunyadanyani dinantarani haretada lokanamantarena anatha banto karunaika sinto ha hanta katang nayami. This is Sri Krishna Karnamrita of Bilvamangal Thakur. Это стих из Кришны Карнамриты Билвамангала Такура. O my Lord, O friend of the helpless, you are the only ocean of mercy. Because I have not met you, my inauspicious days and nights have become unbearable. I do not know how I shall pass the time. О Господь, Верховная Личность Бога, о друг беззащитных, нет никого милосерднее Тебя, ибо милосердие Твое безбрежно, как океан. Я лишен возможности встретиться с Тобой, отчего моя безотрадная жизнь стала совсем невыносимой. Я не знаю, как мне жить дальше. Tumara darshana vine adhanyai ratri dine kalana jai katan Tumyana tera bandhu apara koruna sindhu kripa kori deha darashad. All of these inauspicious days and nights are not passing, for I have not met you. It is difficult to know how to pass all of this time.
but you are the friend of the helpless, and you are an ocean of mercy. Kindly give me your audience, for I am in a precarious position. В разлуке с тобой дни и ночи тянутся мучительно долго, и мне лишь остается уповать на тебя, друга беззащитных и океан милосердия. Пожалуйста, явись моему взору, ибо я попал в затруднительное положение. Utilo baba chapa mon hoila chancha bavera gati bujana jajai adarshane poreman kemone pavo darshan Krishna tai puchena yupai. In this way the Lord's restlessness was awakened by ecstatic feelings, and his mind became agitated. No one could understand what course such ecstasy would take. And not being able to meet the Supreme Lord Krishna, Mahaprabhu's mind burned. He began to ask Krishna of the means by which he could reach him. Подобные экстатические переживания волновали ум Господа, приводя его в смятение. Никто не знал, как этот экстаз будет развиваться дальше. Душа Господа Чайтаньи пылала от разлуки с верховной личностью Бога, Кришной, поэтому он спрашивал у Кришны, как можно достичь его. Tachchaishavang jivubhanadbhutang itvehi machchapalang chatabhava mama vadigamyam tat kinkaromi viralang murali bilasi muddam mukham bhujamudikshitamikshunabhyam. It's very nice Sanskrit. This is more from Bilva Mangal Thakur. Это еще один стих оттуда же, из Кришна Карнамрита. O Krishna, O flute player, the sweetness of your early age is wonderful within these three worlds. You know my unsteadiness, and I know yours. No one else knows about this. I want to see your beautiful, attractive face somewhere in a solitary place. But how can this be accomplished? О Кришна, играющий на флейте, очарование твоей юности не сравнимо ни с чем в трех мирах. Ты знаешь мое непостоянство, а я знаю твое, и больше никому об этом не известно. Я хочу встретиться с тобой где-нибудь в уединенном месте, чтобы увидеть твой прелестный и обворожительный лик. Но как это сделать? Choma maduribo tate mo chapa edui tumi amijani kaha karo kaha jan kaha gele tomapa taha more kaha to aponi. My dear Krishna, only you and I know the strength of your beautiful features, and because of them, my unsteadiness. Now this is my position. I do not know what to do or where to go. Where can I find you? I am asking you to give directions. Дорогой Кришна, лишь нам двоим известна сила твоей красоты и моя неспособность устоять перед ней. Я не знаю, что мне теперь делать и куда идти. Скажи, где искать тебя? Nana bhave prabalya hoila sandishai balya bhave bhave hoila moharan autak outsukya chapalya donya rosha marsha adishonya preman mada sabara karan. Because of the various kinds of ecstasy, contradictory states of mind occurred, and this resulted in a great fight between different types of ecstasy. Anxiety, impotence, humility, anger, and impatience were all like soldiers fighting, and the madness of love of Godhead was the cause. Разные виды экстаза, вызывающие у Господа Чайтаньи противоречивые настроения, вступали в яростную схватку. Возбуждение и дерзость, смирение, гнев и нетерпеливость сражались, подобно воинам на поле брани. Причиной тому было безумие, вызванное любовью к Богу. Mattagaja Babagan Prabhura Deha Ikshuvan Gaja Judhe Vanera Dalan Prabhura Hoila Divyan Mad Tanumanera Basad Baba Veshe Kore Sambodhan. The body of the Lord was like a field of sugarcane into which mad elephants of ecstasy entered. There was a fight among the elephants, and in the process the entire field of sugarcane was destroyed.
Thus, transcendental madness was awakened in the body of the Lord, and he experienced despondency in mind and body. And in this ecstatic condition, he began to speak as follows. Тело Господа Чайтаньи напоминало поле сахарного тростника, на которое ворвались бешеные слоны экстаза. Между слонами закипела жестокая битва, и все поле было вытоптано. Так в Господе пробудилось трансцендентное безумие. Оно привело его ум в уныние, а тело в изнеможение. Под влиянием экстаза Шри Чайтанья Махапрабху говорил так. He Deva, He Doita, He Bhuvanaika Bandho, He Krishna, He Chapala, He Karunaika Sindho, He Nath, He Ramana, He Nayan Abhiram, Ha Ha Kadanu Bhavutasi Padang Drishor Me. O my Lord, O dearest one, O only friend of the universe, O Krishna, O restless one, O ocean of mercy. O my Lord, O my enjoyer, O beloved to my eyes, alas, when will you again be visible to me? О мой возлюбленный Господь, о единственный друг всех живущих, о неугомонный Кришна, океан беспримерного милосердия, о мой повелитель, наслаждающийся мной, отрада моих очей, когда же я снова увижу Тебя? Unmadera lakshan karai Krishna spuran, bhava veshayute pranayman, solunta vachanariti man garva braja stiti stuti, kabuninda kabuvasaman. The symptoms of madness served as an impetus for remembering Krishna. The mood of ecstasy awoke love, disdain, defamation by words, pride, honor, and indirect prayer. And thus Sri Krishna was sometimes blasphemed and sometimes honored. Волны безумия пробуждали в Шри Чайтанье Махапрабху воспоминания о Кришне. В состоянии экстаза Господь Чайтанья одновременно чувствовал любовь, презрение, гордость и склонность возносить завуалированные молитвы. Поэтому он то упрекал Шри Кришну, то оказывал ему почтение. We should finish, no? It's 1:30. Заканчивать? Yeah, sure. That's enough, I think, for one day. Достаточно для одного дня, говорит. Боль. Да, я тоже обратил внимание. Because the Russian translation is pretty short, you know, because you read a lot in Sanskrit and English, and then it's like in Russian. They're afraid to explain it anymore. Не, они просто сокращают, как бы концентрируют. Концентрированно. Суть та же самая, но слов меньше намного, да. But you think it's not all there? No, it's there, but it's just put in, you know. Very short. Very language. short, yeah. It's a bit boring, isn't it? Что? Не, русский. Да, русский перевод очень хороший. Просто в английском там больше предложений, а в русском... Ты, Антарам, обратил внимание, что как бы... Ну да, хотя мне казалось наоборот, что английский язык более такой лаконичный, а русский развернутый. Yes, да. But it's still good. Of course it's still good. Yes, well, you know, you could have 2 pages of translation for each verse and you wouldn't understand really. Мы даже могли бы на каждый стих иметь 2 страницы перевода, но все равно вряд ли бы поняли, о чем там идет речь. По-настоящему. Лаванья, я люблю очень ваши вопросы. Я не знаю, как их перевести. So there is a part. There's a part. Yeah, saying. В каком-то стихе, изогнутый в 3 местах. Где это было? В самом первом? А, вот, verse 56. We started at 46, 47. No, she 56. Just 56. Right. Yes.
She's asking, what does it mean that his form is curved in three places? Yes, Tribhanga. Krishna is called Tribhanga. Кришну по-другому называют Трибанга. Right, Да? there's one curve at where the elbows and flute are. There's one curve where the hips are, and there's one curve where the knees are. Первый, где флейта и локоть. The second one. In the hips. Здесь, как это сказать? На бедрах, да. And in the knees. The reason Rupa Goswami describes Krishna as Tribhanga, like triple curved, is because it's also referring to the fact that Krishna moves like a snake. И Рупа Госвами объясняет, что это также аналогия со змеей. Right. Что он двигается как змея. Like Krishna consciousness is like this. И сознание Кришны это. Which is why when you try to go straight at it, sometimes you miss. Поэтому иногда, когда вы стараетесь идти напрямик, вы что-то упускаете. Упускаете само сознание. Вы пытаетесь схватить змею, но она уползает вот так. So yes, triple curved form of Krishna. That's one description of Rupa Goswami. Да, это одно из описаний Рупы Госвами о том, почему он изогнут в трех местах. At the same time, inconceivable. С одной стороны, это совершенно непознаваемо. But also, you can think, if you look at Krishna, then you can see 1, 2, 3. Но с другой стороны, если вы посмотрите на Кришну, то увидите 1, 2, 3. В трех местах изогнут. Бедра широкие. Да. Нет. Окей. Поем? Hare Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hare Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Rasi Madhusuda. Giridhari Gopinath Madana. Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Shri Prabha Bhakta Dasa
Jai. 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 Jai.